support progressive journalism, like, share, and subscribe to our YouTube channel. Don't forget to press the bell icon for latest updates. 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ರೋಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಾವು ಗಾಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಏನಾರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ನಮ್ಗೇನಾರು ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಬಿದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಗಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಪಂಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ? ಈ ಕೊರೋನಾ ಬೇರೆ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ರೋಡ್ ಬೇರೆ ಅಗ್ದು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರು ಗುಂಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರು ತೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಏನು ಅದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಏನು GST ಅದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಾನೇ? ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ರೋಡನ್ನ. ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚದ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚದ ಭ್ರಷ್ಟ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. Every Bengalorean in the city, they are facing the heat of the potholes. Every assembly, every ward, we are seeing the potholes are not being filled up. Every time, whenever you go and ask Mr. Gaurav Gupta, he tells we have given a deadline. There are multiple deadlines are being missed. Seriously, even today, you will see the lot of thousands of potholes in every assembly. I'm not even talking about the entire Bangalore. Every assembly having thousands of potholes. And Mr. Bommai, our CM, says we spent 20,000 crores on the roads in Bangalore. So we want to ask, where are these 20,000 is being sent? If you spend 20,000 in Bangalore, the roads are to be like high-class roads. But where are the roads? Across more than 150 wards, we are doing this pothole habba. We are celebrating this failure of the government pothole habba by distributing the speeds, by conducting the puja. See, we have a Nada Habba for Karnataka, right? And this government, this bad politics has made our life miserable. Not even a single year without potholes. We demand Mr. Bommai to declare October 20 as a pothole Habba for a Bengaluru, so that Bengaluru people will remember this day for a potholes in across the Bengaluru. We are doing this pothole Habba in more than 100 wards across all the assemblies. Not even we are not missed a single assembly. Across all 27 assemblies, more than 100 plus wards, we are doing this pothole Habba to create an awareness among the Bengalurians.